তো আমি লং ডিভিজন মেথড ফেক্টরাইজেশন খিনি কৰিছা ন আজি আমি বাকি কিউবিক পলিনোমিয়েল খিনি কমপ্লিট কৰিব লাগে ফেক্টৰাইজ ফার্স্ট ওয়ান তো কৰিছো থাকে আমি থিং সেকেন্ড তো কৰিলো নেকি এটো কৰছো নেকি আমি x cube 3x square 9x minus 5 to হৈছি ন number 3 x cube 13x square 32x 20 this is a cubic polynomial just assume it as px as I taught you earlier you need to find at least one factor for it to factorize it further so that is why what is the constant term 20 and factors of 20 are 1 into 20 2 into 10 4 into 5 right so plus minus 1 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 5 plus minus 10 plus minus 20 এই গোটেকেটাৰ ভিতৰত কিবা এটা হ'ব suppose 4 গোটেকেটাৰ প্লাস আছে ন x equal to মই -1 লৈ পেলাই চাম নেগেটিভ ভ্যালু পাতি লাভ পজিটিভ ভ্যালু পাতি লাভ নাই 0 নাহে ইয়াতে suppose x equal to -1 পাতি দিলো মই this will be -1 cube -1 square 32 into -1 plus 20 that gives you 1 এটো কিমান হ'ব 13 32 this -1 -32 -33 plus 33 so answer 0 একবাৰতে আহিল this is -1 means x plus 1 is a factor of px last class মই বুজাইছো ডিটেইলস অফ বস্তুখিনি now perform long division now divide this x cube plus 13x square plus 32x plus 20 কথা নকবা নিজৰ মাজত কোৱেশ্চনটো সলভ কৰা this is x this one is x cube divisor or first term to is x dividend or x cube so what should be multiplied with x to get x cube x square x square into x x cube x square into 1 x square this will be negative 13 minus 1 plus 12x square these two are unused terms so they will be remain as they are this is a positive sign here the plus pati dia now what should be multiplied with x to get 12x square 12x 12x into x কিমান হ'ব so আমাক লাগে 12x square এটা x already আছে so we need 12x x into x x square 12 so this is 12x square this will be multiplied with this as well as with this 12x into 1 plus 12x এটো তো খতমে মাইনাস কৰাটো 32 minus 12 plus 20x plus 20 এটো পজিটিভ আছে পজিটিভ পাতা what should be multiplied with x to get 20x obviously 20 so this is 20x plus into plus plus 21 ja 20 remainder is 0 now you can write x cube plus 13x square plus 32x plus 20 is a product of quotient and divisor that means x plus 1 x square plus 12x plus 20 you can factorize it further using middle term splitting can you tell me what will be the split values of 12 10 and 2 now take some common factor from it
একবাৰ লিখিব লাগিব 10x plus 2x plus 20. This is x plus 1, x plus 10, x plus 10. So you'll be getting x plus 1, x plus 2, x plus 10. So this is the factorized form of this question and complete solution of this question. তোমালোকে লিখিব পাৰা পলিনমিয়ালৰ ওয়ার্কশিট দিয়া নাই না মই দিব লাগিব আচ্ছা এটো তোমালোকে চাবা এটো কোয়েশ্চন মই কৰি কৈ দিলো more than 50% চান্স আছে এক্সামত ডাইৰেক্ট আহিব কোয়েশ্চনটো তোমালোকৰ স্কুলৰ এক্সামত এনেকা প্যাটাৰ্নৰ কোয়েশ্চন গমটো পাইছা এটা বস্তু উলাই লব লাগে 0 কৰি ডিভাইড কৰিব লাগে এটা শর্টকাট মেথড এটা আছে এটো মই দেখাই দিম নেকি without performing this long division we can factorize this এনেকা এটা মেথড আছে সেটো মই দেখাই দি আছো তোমালোকক ৰবা এটো এনে নরমালি অলপমান টান পাই কোৱা কোনটো সাম ৰবা মই কৰি দিয়া উঠাৰ পিছত সাম মই অল্টাৰনেটিভ ওয়েটো দেখাই আছো চাবা হা কেনেকে আমি অল্টাৰনেটিভলি কৰিব পাৰো অলপমান টান লাগব পারে তোমালোকে বুজি যদি টান পোৱা নলে এভয়েড কৰিব পাৰা স্টিল একবাৰ দেখাই দিও after getting this one এখিনি পার্টটো কমন থাকব after this board so important we have to factorize which expression we have to factorize this one and already got this factor x plus 1 বুদ্ধি তো চাবা এটো কি আছিল x cube plus 13x square plus 32x plus 20 so the rule is reduce the power of the variable by 1 ইয়াতে x ৰ পাৱাৰ কিমান আছিল 1 to reduce the power of the variable by 1 কিমান হৈ যাব x square then multiply this factor with this multiply কৰি দিলু দিলে কিমান হ'ব চাবা x square into x কিমান হ'ব x cube x square into 1 x square etu term ami pai golu na already we have got this term but we need 13x square but we are getting only 1x square that means amak aru kiman lage 13 hor karone 12 we need 12x square but what was the rule reduce the power by 1 ako repeat kori bisu prothom pora saba de yate amar ki asil x cube asil reduce the power by 1 it becomes x square multiply this factor with this then find their product like this first term is already qualified second term we are getting from this is x square I mean to say 1x square but we need 13x square to balance this 1 plus 12 kiman hobo 13 hobo that means we are supposed to write 12x square but as I already told you reduce the power by 1 power to ami 1 reduce kori dile kiman hobo x to the power 1 hobo ba only x hobo again multiply this with this now multiply this into this 12x square this into this 12x acha ekhini log lagi 13 hol na nai yes sir hol we are getting how much 12x but what is required to ami kiman lage aru 20 ki likhim x or power to 1 কমাই দিলে কিমান হ'ব 0 মানে একো লিখব লাগে এটা কি পঢ়াই দিম এটো মাল্টিপ্লাই করলে কিমান হ'ব 20x 21 যা এই দুটা লগ লাগি কিমান হল হল না x plus 1 to লোৱা কমন তো কিমান বাছি গল x square 12x 20 বাকিখিনি তো এনেকাই হ'ব যদি টান লাগিছে ফলো করব না গেনকে করবা কোনে বা বুজি পালা না বুজি পাইছা না আৰু একবাৰ বুজাই দিম আৰু একবাৰ বুজাই দিম সো বাকি বিলাকৰ এটা কাম কৰি নিলিম এটা বেলেগ অংক কৰো তাতে বুজাই দিম হা টাইম ওয়েস্ট নহয় এটো তো লিখা আছে यस सर মুছি দিও পুৰা বৰ্ড यस सर
এটা বেলেগ সাম আমি কৰিম কৰি কিনে তাতে সিনথেটিক মেথডটো বুজাই দিম আৰু একবাৰ question লিখা factorize কৰিব লাগে আমি হা this is question number 8 জেসমিনৰ বুকখনত বৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া question দিয়া আছে এখন বুক ভাল factorize this one ভালকে চাই থাকা একদম জুনে বুজি পোৱা নাই assume this polynomial as px square sorry px কথা নকবা নিজৰ মাজত what is the constant term that is 6 6 can be obtained 1 into 6 2 into 3 that means we are supposed to take x value as plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 or plus minus 6 অলপমান মাথাৰ পৰা কমন সেন্স লগোৱা তোমালোকে যদি এই গুটেই কেইটা টার্ম if all the terms are positive then there is no point to take a positive value as x যদি গুটেই খপা পজিটিভ থাকে আমি পজিটিভ ভ্যালু পাতলি জীবনত 0 না পাও বাট ইয়াত নেগেটিভ ভ্যালু আছে ন that means there is a chance that we can get 0 x equal to 1 পাতি পেলে সোয়া if x equal to 1 p of 1 will be how much 1 cube 3 into 1 square 7 into 1 6 this will be how much 3 7 6 13 minus 13 plus 4 that gives you minus 9 is not equal to 0 ha 2 পাতিলে হ'ব নেকি x equal to 2 পাতি চাও মই minus 1 পাতিম বুলি ভাবছিলো 2 পাতি চাও ৰবা তুমি যদি গেস কৰিছা ভাল কথা 2 পাতি চাও 2 cube x ৰ জাগাত পাতি দা 3 into 2 square 7 into 2 and 6 this is 8 2 to the 4 3 the 12 14 6 very good guess 20 minus 20 0 therefore x plus hobo na x minus hobo x minus hobo to positive or ase is a factor of what px এতিয়া মই লং ডিভিজন নকৰো সিনথেটিক মেথডত কৰিম এখিনি বুজি পনাই যদি কোনবাই হাত দাঙা মই বুজাই দিম আৰু এই বস্তুখিনি যদি কোনবাই বুজি পনাই খুদি লোৱা তানে বুজি পাইছা মৌনতি সন্মতি লক্ষণম অবশ্যই টোপনি লক্ষণম হ'ব পাৰে ন টোপনি থাকিলেও নামতে আকৌ মুখে ঠিক আছে চলো লিখিব টাইম দিম মই বৰ্ডত সব নহলে কোৱেশ্যনটোৰ মোমেন্টামটো লস হৈ যায় আমি কৰিম কি ফার্স্ট অফ অল I will write the entire polynomial which has to be factorized প্লিজ ভালকে চাই থাকা একবাৰতে বুজি পাই যাবা যদি ভালকে মন দি চাই থাকা the rule is reduce the power of the variable by 1 3 power to 1 reduce কৰি দিলে কিমান হ'ব 2 what was the factor x minus 2 simultaneously side ত multiply কৰবা এই দুটা multiply করলে কিমান পাম আমি x cube এই দুটা multiply করলে কিমান পাম হে minus 2x square sin to কব লাগব we are getting minus 2x square but our requirement is how much plus 3 तो minus 2 পৰা plus 3 কেনকে পাবা পাৰি plus নে minus plus 5x square দিলে হৈ যাব না ব্যালেন্স জেরিফা this into this x cube matching already আমি পালো this into this minus 2x square but there has to be plus 3 to balance this I have to put a plus 5 minus 2 লগ লাগি কিমান হ'ব plus 3 but rule to কি আছিল power to 1 কমাই দিব লাগে দিলো কমাই 1 to লিখিলো কথা নাই again put this one multiply this into this plus 5x square this into this minus 10x এই দুটা কম্বাইন কৰি দিলে কিমান হ'ব কোন এই দুটা কম্বাইন করলে minus 2 plus 5 okay we are getting minus 10x but our requirement is that means আমি ব্যালেন্স কেনেকে কৰিম আমি পাইছো minus 10 আমাক লাগে minus 7
তো কি কৰিম এতে প্লাস 3 তো প্লাস 3x পাতিম x তো কি হৈ যাব এবাৰ গায়ব হৈ যাব x minus 2 এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাম 3x এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাম এইখিনি কম্বাইন কৰিলে কিমান হ'ব -7 হল না তো x minus 2 কমন লোৱা this will be x square 5x plus 3 এটো আৰু ফেক্টৰাইজ কৰিব নোৱাৰি because middle term splitting is not applicable here this is the answer definitely তুমি ইয়াতে বেলেগ ফেক্টৰ ল'ব পারবা আৰু দৰকাৰ নাই এটো কৰাৰ আমি এতিয়া আগবাৰো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৰাৰ কাৰণে মই এটা বেলেগ কোৱেশ্চন লিখি দিছো ফটাফট কৰিবা factorize this one what about this এটা ইজি লিখি দিছো হা এটো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এটো ডাইৰেক্ট কমন লেভেলে কৰিব পাৰিবা this one is easy simply take common you will get the factorized form next kora 3x square ix 9 3x cube 5x square 16x and 12 write it down then এটো কি জেসমিন নিজে 12 বনাই লৈছা নাকি মিলাবৰ কাৰণে কোৱেশ্চনটো সারে কইছি তো 12 নহয় তো 2 এ হ'ব এটো তুমি 1 দি লৈছা 1 নাছিল ন কাটি দিছা 1 টো এটো 2 না 2 বুলি ধৰিম না এটা 12 বুলি ধৰিম 2 আচ্ছা এটো 2 এ হয় বলে ঠিক আছে কৰিব ট্রাই কৰা কথা নকবা কোৱেশ্চনটো সলভ কৰা জলদি জলদি যিমান জলদি পাৰা ইমান জলদি সলভ কৰা এটো 1 জলদি জলদি সলভ কৰা আমি নেক্সট হেৰিত যাব লাগে নেক্সট টপিকত x cube x square x 1 solve this three question as soon as possible মই তোমালোকৰ কপিত যাই যাই অ্যাসিস্ট কৰি দিম ফটাফট কৰা আগলি 10 মিনিট স্বৰ্গদেউ সকল হও হৈছে কাৰেক্ট এটো মুছি দিও নেকি সিন মই তোমালোকৰ টেষ্টটো যে পাতিছিলো তাতে হাইয়েস্ট মার্ক কিমান আছিল 23 ন 24 এই সেম পেপাৰখন মই ক্লাস 7 ৰ ষ্টুডেন্টক কৰিব দিছিলো ই পাইছে 30 upon 30 ষ্টুডেন্টটো বাৰু এক্সেপশনাল হয় এলএনত পঢ়ি আছে 9 10 ৰ ম্যাথছ পঢ়া হৈ গৈছে 11 12 ৰ কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স পঢ়া হৈ গৈছে আৰু এনে কথা নহয় সঁচা হৈছে পাৰে এক্সেপশনাল ষ্টুডেন্ট মানে তোমালোকৰ স্কুলত নহয় কিন্তু 7 ত আচৰিত মাথাবা হেৰি 2y cube so y square 2y plus 1 minus 1 2y plus 1 what about this 2y plus 1 কথা নকবা নিজৰ মাজত দে y plus 1 this will be y square minus 1 square I can say this will be a plus b কেতিয়াবা অবিসু লং ডিভিজন নকৰাকে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনটো হৈ যাব ট্রাই কৰিবা ডাইৰেক্ট হয় নেকি চেষ্টা কৰিবা যদি নহয় তেতিয়াহে আমি লং ডিভিজন বা সিন্থেটিকত যাম আদারওয়াইজ আমি টাইম নষ্ট নকৰো লাষ্টৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ 6 to x cube x square x and 1 take x square common x plus 1 take 1 common x plus 1 take x plus 1 common x square plus 1 this cannot be factorized minus 9 na yate khatam next question number 9 what is given here px 3x cube 5x square 16x minus 2 এটা কোৱেশ্চন তো মিলে না মই ক'ব নৰো তাৰ কিতাপখনত কাটিও থোৱা আছে তথাপি তো মিলা নাই ন 12 লৈ ফেলে কৰবা নেকি 12 লৈ ফেলে একবাৰ কৰিছোন 1 পাতিলে 8 2 পাতিলে হা কোৱেশ্চনটোত মানে কিবা পেনেদি 12 লিখা আছে মই জেসমিনক খুজতে ট্রাই কৰিছে 12 টো কাটি দিছে বুলে হা 12 হলো নিমলে
12 লেভেলে চোন এটো যেনেকে আছে নেকি অকল 1 এটা লগাই দিয়া 12 বনাই ল আমি যদি তো 12 হয় বলে কি হ'ব 1 পাতি দিও যদি আমি 1 5 plus 3 no 2 যদি পাতি দিও 2 8 24 20 44 2 পাতিলে হৈ যাব x equal to 2 p of 2 3 into 2 cube 5 into 2 square 16 into 2 8 8 3 are 24 and 20 32 this 44 minus 44 0 that means I can say so x minus 2 is a factor of px Monalisa eta kotha buji paisa ne nai etu ami plus tut pale minus hobo minus tut pale plus hobo buji paisa ne for x equal to plus 2 we are getting 0 that means x minus 2 is a factor if I get for x equal to minus 3 this value is 0 then x plus 3 will be a factor এই সিম্পল কথাটো মনত ৰাখিব লাগে মাইনাসত থাকিলে প্লাস লব লাগে প্লাসত থাকিলে মাইনাসত লব লাগে কিয় লব লাগে মই এটো বুজাই দিছিলো কিন্তু ইমান বেছিকে বুজিলে পাহৰি যাবা তোমালোকে শর্টকাটত নিয়ম হিচাপত মনত ৰাখা এতিয়া আমি কৰিব লাগে ফাৰ্দাৰ ফেক্টৰাইজেশন 3x cube plus 5x square 16x minus 12 So if I write it as 3x square, this will be x minus 2. Multiply korle kiman hobo duta? If I multiply this 2, this will be 3 of x cube, 3 to the 6 of x square. Now we need a plus 5x square but getting a minus 6. তেনেহলে আমি কিমান দিব লাগিব minus 6 ৰ পৰা যদি plus 5 পাব লাগে কিমান এড কৰিব লাগিব we are getting minus 6x square যেৰিফা একো বুজি বনাই ন আমি minus 6x square পাইছো আমাক লাগে plus 5x square 11 very good 11 x square to x বুলি লিখিম multiply কৰা করলে হ'ব plus 11x square this into this minus 11 to the 22x আমি পাই আছো minus 22 but requirement কিমান আছে requirement আছে minus 16 তো plus কিমান দিম তন্ময় আমি পাই আছো minus 22 আমাক লাগে minus 16 plus কিমান plus 6 তো হৈ যাব plus 6x 6 to the 12 এই ম্যাথছ কৰি পেলে চাও তোমালোকে এইটো সো মিলি আছে that means we are having this চলো বাকিখিনি ফেক্টৰাইজেশন নিজে কৰা মিডল টার্ম স্প্লিটিং কৰি পেলাই all three question finished ফেক্টৰাইজেশন খিনিয়ে কৰিব পাৰা নাই বহুতে ভাবি আছে সারে কৰি দিব আমি ৰখি থাকাই ভাল পপকৰ্ন খাই এইখিনি কৰি দিছো সব 3x square 11x plus 6 their product is how much 18 1 into 18 2 into 9 definitely it will give you a 9 plus 2 as middle term splitting this will be 9x this will be 2x হুমা তোমার রং ওয়ান আছিল তুমি নেক্সট স্টেপ টু করা নাছিল এখন x plus 3 2 কমন লোৱা x plus 3 x plus 3 2 কমন লৈ লোৱা 3x plus 2 so this one and this one these are the three factors বেশি ফাস্ট হইছে নেকি কতে যদি বুজাব লাগে এটো একবার আৰু একবার বুজাই দিয়াৰ কাৰণে মই ৰেডি আছো what do you think guys
বুজাম ইয়াতে 3 আছে ইয়াতে 6 আছে এই দুটা মাল্টিপ্লাই করলে কিমান আহে 18 আহে 18 কপৰ ৰাস্তা কি আছে 1 into 18 2 into 9 3 into 6 একেটা ৰাস্তাত আমাৰ কি আহে 18 আহে কনস্ট্যান্ট টার্মৰ লগত কি আছে প্লাস আছে এই পেয়ার বিলাক যে দেখা পাইছা নাম্বাৰৰ তাতক প্লাস কৰিছো 18 plus 1 19 9 plus 2 11 6 plus 3 9 মিডল টার্ম কি আছিল 11 আছিল তো কোনটো লম আমি 9 plus 2 লৈছো ব্র্যাকেট ডাল ভাঙি দিলে কি হ'ব 9x 2x এটা এটো লাইন বুজি পালা এতিয়া 3 আৰু 9 ৰ পৰা কি কমন 3 কমন ইয়াতে x দুটা আছে ইয়াতে এটা আছে এটা x কমন 3 টো বাহিৰত গুচি গল এটা x বাহিৰত গুচি গল এটা x ভিতৰত থাকি গল এটো x অলৰেডি বাহিৰত গৈছে 3 বাহিৰত গৈছে কিমান থাকব দে 3 3 যা 9 ঠিক আছে ইয়াতে 2 আছে 6 আছে 6 ৰ ভিতৰত কি সোমাই আছে 2 আৰু 3 আছে না তো 2 যদি কমন লও এতে বাছি যাব x 2 3 যা 6 3 বাছি যাব এই x plus 3 টো কমন ল ললি এতে বাহিৰত কিমান 3x এতে কিমান 2 হা কোনটো নেক্সট হা এটো দিন ডাইরেক্ট হয় মই কৰি দিছো কোৱাত কৰি দিছো মুছি দিলো নেকি মই 6 6 টো কৰি দিছো এইটো 6 দুই লাইনত শেষ তুমি কি কৈছা তে -1 এটো ভাঙা না যায় তো প্লাসত আছে হে ঠিক আছে প্লাসত থাকলে ভাঙা না যায় বিছো এটা বস্তু চোৱা বৰ্ড তোমালোকে কমন মিস্টেক কৰি দিবা এক্সামত কথা পাতব লাগে আৰে দিয়াটো চোৱা x square minus 1 can be written as x plus 1 into x minus 1 প্লিজ কথা নকবাচোন but this cannot be factorized এটো আমি ফ্যাক্টরাইজ করব নৰু মনত ৰাখবা এতিয়া আমি একবাৰিম algebraic identity থা কোয়েশ্চন বৰ্ডখন গতে শেষ ন লেটৰা আহিছে এটা কোয়েশ্চন আছে তোমালোকক 3 মাৰ্কৰ কাৰণে দিব পাৰে কোয়েশ্চনটো লিখা সবে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোয়েশ্চন নম্বৰ 6 if কথা নকবা x plus a is a common factor of the polynomials x square px plus q this is polynomial number 1 and x square mx plus n polynomial number 2 then prove that a is equal to তোমালোকৰ এক্সামত এটো বঢ়িয়াকে টিক মাৰি লবা কপিত n minus q যিবিলাক কোয়েশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কম তোমালোকে টিক মাৰি লবা দে যাৰ পঢ়িব ইচ্ছা না যায় কমসে কম একটা কোয়েশ্চন চাই যাব পারবা প্লিজ নোট দা কোয়েশ্চন as soon as possible লিখি ললা না এইবিলাক আচ্ছা আৰু এটা অপচন দিছো আৰু মই সাপোজ তুমি বলে ভালকে নোটস লিখি ললোৱা ক্লাসতো রেগুলার নাহা অথচ সব কোয়েশ্চনের সলিউশনও লাগে এখন কিবা গোল্ডেনৰ বুক এখন ওলাই পাইছানে তোমালোকে সব কোয়েশ্চন কৰি দিয়া থাকে গোল্ডেন পাবলিশাৰৰ সব কোয়েশ্চন আরডিসৰ মাতো থাকে বাৰু আরডিসৰ এখন বেছি দামৰ হৈ যায় সব সাবজেক্টৰ কাৰণে ওলাই যাৰ টার্গেটটো হল কি কেৱল মুখস্থ কৰি কিনে পৰীক্ষা দিম নপঢ়ো মুঠে মুখস্থ কৰিম পুৰা অনাই বনাই বুট খাই খাই হলেও মুখস্থ কৰিম এখন কিতাপ বেয়া নহয় তাতে লিখা থাকে সব সলিউশন এইবিলাক নকৰবা হা এইবিলাক ম্যাথছত এপ্লিকেবল নহয় বেলেগ সাবজেক্টত কাম হ'ব আচ্ছা এটো কোয়েশ্চন আমি ভালকে বুজিম আৰু একদম ধুনীয়াকে কৰিম চাবা প্লিজ বৰ্ডত চাবা মই ইয়াতে লিখি দিলো 50 ইয়াতে লিখি দিলো 60 প্লিজ টেল মি এ নাম্বার which is a common factor of 50 and 60 चलो 10 ले लेते 5 तो হয় বাৰু এটা 10 এ দি 50 যদি মই ডিভাইড কৰি দিও
Then what will be the remainder? কোনে 5 বুলি কৈছা remainder 0 तो ये बात है remainder किमान 0 so ইয়াতে বাৰু নাম্বাৰৰ কথা কৈছো remainder 0 ইয়াতে কৈ আছে কি চাবা এতিয়া in this case also if I divide this polynomial by this I will get a remainder. Obviously, by using remainder theorem, the question says this is a common factor for this one and this one. That means if I perform long division, taking this as dividend, this as divisor, I will get a remainder that will be 0. If I perform long division, taking this as dividend, this as divisor, again I will get the second remainder that is also 0. দুইটাকে আমি ইকুয়েট করে দিম করে পেলাই অ্যানসারটো ওলাই দিম লিখা প্রথমতে লিখা পলিনোমিয়াল নাম্বার 1 সাপোজ p1x this is x square বোর্ডত চাই থাকা তেতিয়া আপোনাৰ নিজে মাথা মাৰ কৰিছো নহয় p1x this x plus a is a factor therefore remainder 1 for this কি লিখিম p of কিমান হ'ব minus a minus a square p into minus a plus q this will be plus a square pa plus q similarly second polynomial is how much x square mx plus n x plus a is a factor so second remainder will be this of minus a value put kora minus a whole square m into minus a that gives you a square minus ma plus n so according to the question this one and this one both will be equal ami likhim yate according to question remainder 1 and remainder 2 both are equal and দুইটাই ফ্যাক্টর হয় দুইটাই 0 হবো ভ্যালু খিনি পাতি দিয়া pa plus q a square ma plus n this and this will be cancelled then rakam kora this is minus pa plus ma and this is n minus q if I take a as common this will be m minus p কিবা মিস্টেক হল নেকি করতে p minus m পাব লাগছিল দেখুন minus pa plus ma plus n minus q n minus q n minus q p minus m oh yeah p minus m পাব লাগছিল কিন্তু মই m minus p পাই আছো কি বা মিস্টেক হল কোয়েশ্চনটোত একবার চেক কৰাচোন pa plus q ma plus n এটো ক্যান্সেল যাব minus pa plus ma then this will be q and this is n I think mistake to hobo nalge mor mote ha du kitaboro bhul thakibo pare totapito tumaloke ekbar cross check koribasun bostutu ekbar google ba rd sharmat cross check koriba amar maybe polynomial ketat kiba sign mistake thakibo pare kitabot moi etu he palu mane
এটো p - m হ'ব লাগছিল p - m কৰিব পাৰবা আগৰ একডাল মাইনাস হ'ব তেতে এটো একবাৰ ক্ৰস চেক কৰিবা মই কৰিম বাৰু কিতাপৰ মিস্টেক হ'ব পাৰে বাট দিস ইজ দা প্ৰসেস অফ সলভিং দিস কোৱেশ্চন ওকে তো আমি এতিয়া এলজেব্ৰাইক আইডেন্টিটি ফাইনালি যাব পাৰিম কৰি দিব লাগে এটো কৰিয়ে দিও ন তোমাৰ তেতিয়া বাৰ্ডেনটো দূৰ হৈ যাব তোমালোকৰ নেকি পাঁচটা চেপ্টাৰ লাগে দুটা লাগে তোমালোকে নালাগে তাই কৈছো মই তাইক পাঁচটা চেপ্টাৰ লাগে বুলি কৈছে অৱশ্যে থাৰ্ড আৰু ফৰ্থ চেপ্টাৰটো বহুত সৰু চেপ্টাৰ হয় সেইকাৰণে এনেকে বাঢ়ি গৈছে 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটো জেৰিফা মোটামুটি পাৰিবা বিকজ তুমি মনত পেলাচোন ক্লাস 7ত আমি লাইনছ এণ্ড এংগেলছ পঢ়িছিলো অলপ চলপ মনত আছে তোমাৰ সাপ্লিমেন্টাৰী কৰা কমপ্লিমেন্টাৰী কৰা এইবিলাকে আছিল তে তথাপিতো মই তোমাক বাছি বাছি 4টা মান অংক কৰি দিম একেটাই পৰীক্ষা দিব অলপ মই মুছি দিও বৰ্ডখন তো আমি কি ডিসকাস কৰিব খুজিছো prove that root 2 is irrational prove that root 2 is irrational can you tell me what is the definition of a rational number p by q form q is not equal to 0 co-prime p and q are integers these are the condition so if somehow we are able to prove that p and q are not co-prime numbers they have another factor as well then automatically that number will be irrational এটা co-prime number মানে কোনে কোনে না জানা কসম লাজ নকৰাকে क्या बात है co-prime numbers are those number whose HCF is 1 there is no common divisor other than 1 then that two numbers will be known as co-prime numbers right 2 3 co-prime always two consecutive numbers will be co-prime numbers so ami keneke likhim saba this is likhim let root 2 is equal to a by b is a ene to ami irrational boli janu ami jor jabardasti dhori lisu rational number boli likhbo na lage please tumaloke sai thaka let root 2 is equal to a by b is a rational number where b is not equal to 0 a comma b are co-primes and integers ठीक है ये तो लिखिबा squaring this is our assumption not statement squaring both sides squaring both side ki hobo root 2 square a by b whole square this gives 2 a square upon b square eba saba do cross multiplication a square will be equal to 2b square do you remember we have assumed a and b as integers integers can be positive integers can be negative as well okay doesn't matter what is the value of b b can be any integer positive negative or 0 anything but a 2 is multiplied with b square that means I can say this entire term will be divided by 2 है ना है বুঝি পোৱা নাই আইৰন কথাটো b ৰ ভ্যালু জি না পাতা কি তুমি 1 পাতা 2 পাতা +5 পাতা -5 পাতা -10 পাতা forget about suppose this b square value is -40 just forget about that আগত কি multiply হৈছে 2 that means
For anything 2 will be multiplied with b square, that means it will be always divided by 2, always divisible by 2. আমি লিখিম since b is an integer, hence 2b square is divisible by 2. Now look at this. This is an equation. Equation is like a balance. In any equation, left hand side must be equal to right hand side. As per our observation, our right hand side is divisible by 2. That means left side must be divisible by 2. So a square is divisible by 2. Now there is a rule. You need to remember this. If square of a number is divisible by any number, then its square root is also divisible by that number. A square to 2 divide jai now. Also a is divisible by 2. If a square is divisible by 2, then definitely a is also divisible by 2. Now if any number is divisible by 2, then that number is called what? Even to hoy jodi eta number of 2 di divide korbo para, that number will be a multiple of 2. Do you agree with my statement? If any number is divisible by 2, that will be a multiple of 2. 2, 4, 6, 8, 10, 200, 400, 1000, 2 lakh. All these numbers are divisible by 2 and they are multiple of 2. Acha, a2 আমি কার মাল্টিপল বুলি গম পালো? 2 ৰ মাল্টিপল বুলি গম পালো। এটা তোমালোকে লিখা, let ইয়াতে এটা ইকুৱেচন 1 দি থ হা। Let a is equal to twice c. C is an integer. মই এইখিনি কথা যে কৈছো, প্লিজ কান খুলি পেলে শুনা। We have proved that a is a multiple of 2. That multiple can be 2. That multiple can be 2 lakh. So to represent all multiples of 2 in a single equation, I must write this equation. A is equal to 2 of c. Now put any integer. তুমি এতে c এর জায়গা 3 পাতি দিয়া, 4 পাতি দিয়া, কিমান পাম? 8 পাম। c এর জায়গা পাতি দিয়া তুমি 100, কিমান পাম? 200. 8 is a multiple of 2. Am I right? 200 is a multiple of 2. So গোটেই multiple of 2 ৰ family to কেনেকে represent কৰিছো মই? A is equal to twice c. C is what? An integer. Sabatia. Now 1 implies 1 ত কি দিয়া আছে সনিলিম? A square equal to this. A এর ভ্যালু আমি কিমান পাইছো? twice c whole square equal to 2b square. Observe করা, a square equal to 2b square আছিল, এর জায়গা কি পাতি দিছো মই? 2c. Square it. This will be 4c square 2b square. Both side of তুমি divide করে দিয়া 2 দি পারি নয়, সেম নাম্বার দি ডিভাইড করব, করলে কি হবে? I will be getting b square equal to 2c square. As per our assumption, c was an integer. এটা যেনেকে আমার b2 কি আছিল? Integer আছিল, c2 কি হয়? Integer. So definitely c square is also an integer. A 2 is multiplied before it. So can I say this is divisible by 2? লিখিম, since c is an integer, 2c square is divisible by 2. Hence etu jodi divide hoy etu hobo b square is divisible by 2. Also b is divisible by 2. তো আমি বহুত কষ্ট করে প্রুফ করেছি, সে এনেকে চকু মেলি দিছে বুঝার কারণে। বস্তু কি বুঝাইছে ভাই, কি দরকার এগুলা করার?
A is divisible by 2, B is divisible by 2, both are divisible by 2. That means A and B are no more co-prime numbers. As per the rule, for being a pair of co-prime numbers, they must have only one divisor, that is 1. But we are having another divisor, that is 2 other than 1. So A and B are not co-prime numbers. This is irrational. Can you लिख him? Since A comma B both are divisible, এটো কোৱেশ্যনৰ শৰ্টকাট নাই, তোমালোকে পঢ়িব পাৰা, স্কিপ কৰিব পাৰা নিজৰ কথাটো। Divisible by 2, they are not co-primes. It contradicts our assumption. Contradicts means oppose করা, আমি যে oppose কৰো, এই দাবী মানি লোৱা নহব এনেকা টাইপ, মানে oppose কৰিছে যে root 2 rational কোনো মধ্যে হ'ব নৰে। Contradicts our assumption that root 2 is rational. Hence root 2 is irrational. তোমালোকে বুজি পালে লিখা, মুখস্থ কৰি লিখা, যেনকে মন যায় লিখা এইটো কোৱেশ্যন।